A blessed, a blessed morning to everyone. It is a true blessing to be gathered here today to worship and listen to the Word of God karong kapuntakon. Today we will continue sa ato ang series about empowerment through service. Kung naalala ninyo last Sunday, our senior pastor shared to us about the call to serve. Iyang gipasabot sa matag usa kanato kung unsa ka importante ang pag-serve dili lang ngadto sa Dios but to others as well. Muadto una kita sa ato ang pag-ampo. Let us pray. Father, we thank you, Lord, sa karong kabuntagon nga imong gihatag kanamo. Nagaduol kami kanimo nga adunay mapainobsanon nga kasing-kasing ug nagahangyo sa imong giya ug presensya samtang ako magpaambit sa imong pulong. Naghangyo kami Ginoo sa imong Espiritu Santo nga maglihok sa among taliwala. Ablihi ang among mga huna-huna aron masabtan namo ang imong pulong ug ang among kasing-kasing aron madawat ang mensahe nga giandam alang kanamo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. You know what? Usa sa pinaka-lowest nga uri sa trabaho sa usa ka slave sa unang panahon mao kini ang paghugas sa tiil sa tawo. Washing of feet in ancient times, particularly in the Near East, naa kini dakong significance. This practice was rooted in several key factors. Una, nagpakita kini og hospitality. Sa matag bisita nga moabot sa usa ka panimalay, ilaha gayog na batasan nga mo-offer og tubig aron sa paghugas sa tiil. Og usually ang mga slave sa maong panimalay ang nagahimo ni ani. Og kini na mga slave nagdemonstrate kini sa ilang pagka-mapainobsanon, humility, care, and respect. Pangalawa, ginahimo pod kini sa mga religious. In many religious practices, foot washing had important traditional meaning. For example, ang usa ka pare or sa Jewish tradition ng pare kay required gayud nga muhugas sa ilang kamot o tiil bago mosulod sa temple or mo perform sa usa ka sacred nga duties. This act symbolize purification and readiness to approach the divine. Thirdly, ang paghugas sa tiil naa kini dakong kahulugan. Sa atong nahibaluan, ang paghugas sa tiil, ginahimo lang kini sa pinaka-lowest nga servant. Apan, gihimo pod kini sa ato ang Ginoong Hesukristo. Ang paghugas sa tiil, nahimo kining known og naay kining dakong significance sa mga kinabuhi sa Kristohanon. Si Jesus iyang gihugasan ang mga tiil sa iyang disciples aron to set an example of a servant leadership. Iya gadong gi-emphasize that his followers should serve others with the same humility and love regardless kung unsay status sa kinabuhi. Let's open our Bible in John chapter 13 verses 1 to 17. John chapter 13 verses 1 to 17. And I will read it in NASB 1995 edition. Now before the feast of the Passover, Jesus, knowing that his hour had come, that he would depart out of this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. During supper, the devil having already put into the heart of Judas Iscariot, the son of Simon, to betray him. Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come forth from God, and he was going back to God.
got up from supper and laid aside his garment, and taking a towel, he girded himself. Then he poured water into the basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel with which he was girded. So he came to Simon Peter and said to him, "Lord, do you wash my feet?" Jesus answered and said to him, "What I do you do not realize now, but you will understand hereafter." Peter said to him, "Never shall you wash my feet." Jesus answered him, "If I do not wash you, you have no part with me." Simon Peter said to him, "Lord, then wash not only my feet, but also my hands and my head." Jesus said to him, "He who has bath needs only to wash his feet, but is completely clean, and you are clean, but not all of you." For he knew the one who was betraying him. For this reason, he said, "Not all of you are clean." So when he had washed their feet and taken his garment and reclined at the table again, he said to them, Do you know what I have done to you? You call me teacher and Lord, and you are right, for so I am. If then the Lord and the teacher wash your feet, you also ought to wash one another's feet. For I gave you an example that you also should do as I did to you. Truly, truly, I say to you, a slave is not greater than his master, nor is one who is sent greater than the one who sent him. If you know these things, you are blessed if you do them. May the good Lord bless the reading of His word. What we have just witnessed here from the text that we read was that Jesus washed the disciples' feet. Well, I believe that most of us are familiar sa kining story. In John chapter 13, verses 1 to 17, is a passage that describes sa usa ka event during the Last Supper. Kini na event na hitabo kini before Jesus' crucifixion. Mao kini ang moment na si Jesus aware na siya na ang iyang oras hapit na. Ug kini nga senaryo na hitabo kini in the upper room where Jesus ug iyang mga disciples have gathered to share the Passover meal. And Jesus was fully aware that his hour to depart from the world has come. Gihimo ni Jesus ang paghugas sa tiil sa iyang mga disciples, and Jesus was about to lower himself in a humble service ngadto sa iyang mga disciples. Nikuha si Jesus og towel ug iya kining gibugkos sa iyang hawak. Next, he pours water into the basin ug iyang gisugdan sa paghugas ang mga tiil sa iyang mga disciples. He began to do the job of the lowest servant in the household. Sa kini nga moment, wala maghuna-huna si Jesus sa iyang kaugalingon. But instead, he was thinking sa iyang mga disciples, sa tinuod lang pwede gayud himuon ni Jesus nga magsugo siya sa usa niya ka disciples nga mo demonstrate sa paghugas sa iyang tiil. Pwede gayud kaayo muhimo or muhire si Jesus og usa ka slave aron lang sa paghugas sa tiil, apan wala niya kinigihimo. This was an extreme act of servanthood. And you know what? According to the Jewish laws and tradition, regardless kung unsay relasyon between a teacher and his disciples, ang teacher wala gayoy right nga mo demand o mo expect that his disciples would wash his feet. But sa kini nga scenario, it was absolutely unthinkable that the master would wash his disciples' feet. As what I have said kaganina, kung naa gani mo abot nga taho sa usa ka panimalay, ang ilang ginahimo gayud is naay servant nga moatang aron sa paghugas sa mga tiil. Apan sa kini nga scenario, wala. So try to imagine nga nagbaktas mo og layo,
Kining mga disciple puno kaayo sa lapok ug puno og abog ang ilahang mga tiil. And then human mukaon mo diretso dayon nga walay hugas ang ilahang mga tiil. Og walay ni isa sa mga disciples nga interesado nga mohugas sa tiil sa iyahang kauban. In other words, ni kaon ra jud ni sila nga hugaw ang ilahang mga tiil. But here, Jesus began to wash the disciples' feet. Now in verse 6 to 8, diri na to mabasa that Jesus convinces Peter nga hugasan ang iyahang tiil. He says here, he came to Simon Peter, he said to him, Lord, do you wash my feet? Jesus answered and said to him, what I do you do not realize now, but you will understand hereafter. Peter said to him, never shall you wash my feet. Jesus answered him, if I do not wash you, you have no part with me. Here, Peter naka-feel siya uncomfortable nga si Jesus mo ay mo perform sa maong humble act of service ngadto kaniya. Peter insisted nga dili hugasan ang iyang tiil, but Jesus answered him, if I do not wash you, you have no part with me. What Jesus is trying to convince nga ipasabot kang Pedro og kanato is that if we do not accept the humble service of Jesus to cleanse us, we have no part with Him. In other words, walay parte ang usa ka tawo diha kang Kristo kung dili siya magpahugas kang Kristo. Ang paghugas sa tiil na kani powerful nga lesson of being humility. It also shows us that Jesus has no fellowship, no deep connection with those who have not been cleansed by Him. I am not saying nga ang paghugas sa tiil mo ay makahinlo kanato, but it is the blood of Christ who cleanses us from all our unrighteousness. Now in verse 9 to 11, Peter tells Jesus to wash him completely. Peter was willing to submit to a fullest cleansing. Diri jud nato makita kining pagka-impulsive ni Pedro. In order for us to understand, kining si Pedro naa ni siya pagka-impulsive. Impulsive means kana kung nagahimo og usa ka butang or nagaistorya nga wala gahuna-huna. Kato ganing giingon ni Jesus nga imo kong ikanulo 3 times nga dili Lord oy. Di na ko na buhaton. Kaganiha dili siya gusto nga magpahugas sa iyang tiil apan karon gusto na siya nga tibuok niyang lawas hugasan. But Jesus said to him, he who has bath needs only to wash his feet, but is completely clean, and you are clean. What Jesus is trying na ipasabot kaniya o ganato is that a person who has been forgiven of their sin doesn't need to be resaved, but still needs to regular cleansing from the daily sins and impurities of life. In other words, Jesus reassured the disciples that they are spiritually clean, meaning they have been made pure through their faith in Him. However, even though they are clean, they are still need ongoing purification ug nag-symbolize kana sa paghugas ni Kristo sa tiil sa iyahang mga disciples. Mga igsoon, dili pasabot na kung ang usa ka tawo luwas na di na makasala. Humana si Jesus naghugas sa tiil sa iyang mga disciples, Jesus now returned to His role as a disciples. Kaganiha, He demonstrate a servanthood. This time, He began to explain ang significance sa iyahang gihimo. Ang tibuok nga kinabuhi ni Jesus nahimo kining example sa mga disciples ni Kristo. Ug na-recognize gayud ni Kristo ang grabe nga commitment sa iyahang mga disciples. Now in verse 14 and 15,
Diri na gisugo ni Jesus kung unsa ang buhaton sa mga disciples. Diri na ang application nga gusto ipahimo ni Kristo sa iyahang mga disciples. As their teacher and Lord, Jesus commanded them to show the same humble, sacrificial love to one another. In other words, those who claim that they are a follower of Christ must serve His brothers. Naiuban nga ila kining gihimo ang paghugas sa tiil as a ceremony. Every year nagahimo sila niini ug human nga ila kining gihimo, huna-huna nila dayon nga nahuman na nila ang maong duty, and then after that they are free to despise their brethren. Jesus gave them an example of a humble service ug kinahanglan nga kining mga disciples ni Kristo mutuman sila both in attitude and action. Mga igsoon ako kang Kristo, the word of the Lord command us to serve like Jesus. Ang pulong sa Ginoo nagasugo sa matag usa kanato nga moserbisyo kita sama sa pagserbisyo ni Kristo sa iyahang disciples. But the question is, what does it mean when we say serve like Jesus? Unsa may pasabot kung wisgot kitag serve like Jesus? Una, serving should be driven by love. Serving should be driven by love. It should be nagugma ang mooy mo drive sa Kristohanon na mo serve ngadto sa uban. Gihimo ni Kristo ang paghugas sa tiil sa iyang disciples not because walay isa nga nagpakabana sa ilaha. Gihimo ni Kristo ang paghugas sa tiil sa iyang disciples not because nakita niya kini nga hugaw, not because nga siguro nanimaho nat ni. Apan gihimo ni Kristo ang paghugas sa tiil sa iyang mga disciples tungod na higugma siya kanila. Naunsa man nga klase ka gugma ang naa kang Hesus ngadto sa iyang mga disciples? Let's read verse 1. Now before the feast of the Passover, Jesus, knowing that his hour had come, that he would depart out of this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Jesus loved them up to the end of his life. He loved his disciples until the last breath. Gugma ang rason nganong nahimo ni Kristo ang paghugas sa tiil sa iyang disciples. Wala mitanaw si Jesus sa iyang kaugalingon, but Jesus embraced humility. Jesus, the Son of God, took on the role of a servant, performing a task nga usually ang nagabuhat ni ina mooy pinaka-lowest nga slave in the household. In other words, serving like Jesus means being willing to humble ourselves and putting others' needs above our own. Ug buhaton na ang pag-serve sa uban must be driven by love. I tell you the truth, lisod kaayo maghimo sa usa ka buluhaton kung dili ka ganahan niini. Lisod kaayo magbuhat sa usa ka buluhaton nga wala kay gusto nga dili nimo gusto niini. Lisod magbuhat sa usa ka buluhaton kung napugos lang ka sa paghimo ni ani. And it's hard to serve others when we start looking sa ato ang kaugalingon. But for Jesus, iyang gihimo ang usa ka butang driven by love. Ug wala siya'y may gipili kung kinsa ang iyang hugasan, even though nakabalo siya nga naiusa siyang disciples nga mo-betray kaniya. Nakabalo siya nga i-exchange lang siya ni Judas ngadto sa 30 pieces of silver. Jesus knows it. Apan bisan pa ni ana, Jesus washed the feet of all his disciples and including Judas or Judas nga maoy mo betray kaniya. Ing ana ang gugma ni Jesus ngadto sa iyang mga disciples. He showed his love, that his love is unconditional. Jesus
love and serve all His disciples equally, regardless of their action or intention. I want to remind all of us na unsa man ka klase ang ato ang pag-serve sa uban, it should be driven by love. Serving out of love, it is not just a noble idea, but it is a very heartbeat of our faith. Mismo si Jesus, iyang giingon, by this, everyone will know that you are my disciple if you love one another. Kung gugma na gani maoy atong motivation, ang atong pagserbisyo sobra pa ni sa atong action, but it will become a powerful testimony of Christ's love working for us. Tandaan nato that when we serve with love beyond our own needs and focus on the needs of others, pwede nga kita mahimo kitang mga kamot o tiil ni Kristo ni aning kalibutan. Let us be reminded that love is patient, love is kind, and love never fails. So let's commit ourselves to serve one another not out of obligation, but out of deep abiding love for God and for each other. Hinaot nga ang matag usa mo perform nato ang pagserbisyo ngadto sa uban, and it must be done with a heart nga puno sa gugma, knowing that when we serve in love, we are truly living out the calling God has placed sa atoang kinabuhi. Secondly, what does it mean to serve like Jesus? Serving should be done in a humble act of service. Serving should be done in a humble act of service. Ang paghugas sa tiil ginabuhat ra kini sa pinaka-lowest nga slave. By performing this act, Jesus demonstrated humility and the importance of serving others regardless kung unsay status nato sa to ang kinabuhi. Let's read verses 4 to 5. It says here, got up from supper and laid aside his garment, and taking a towel, he girded himself. Then he poured water into the basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel with which he was girded. Jesus, the King of Kings, takes on the role of a servant and washes his disciples' feet. We are reminded, mga igsuon, of the true essence of service in God's kingdom. In this passage, Jesus did not just talk about humility apan iyaha kining gikinabuhi. In this powerful act, He showed us that the greatness in the kingdom of God is not found in a power or position, but in humble, selfless service ngadto sa uban. Imagine ang scene, or imagine the scene nga ang anak sa Dios nga gihatagan sa tanang authority gikan sa langit ug niining kalibutan, nagluhod aron lang sa paghugas sa tiil sa iyahang disciples. This is the kind of humility we are called to exemplify in our service. Kung kita naga-serve ngadto sa uban na wala naga-expect sa recognition or reward, ato agayod gina-reflect ang gugma o character of being humility. You know what? Usahay sa kini nga kalibutan, ang measure sa greatness kay power or politics. No? Usahay status sa kinabuhi, achievement. However, Jesus showed us that true greatness is found not in being served, but in serving others with a humble heart. We are called to serve in the same way as well.
Si Kristo nagatudlo kadato that when we serve, dili nato huna-hunaon kung unsa kadako, unsa kalapad, unsa kataas ang ato ang posisyon sa kinabuhi. Ang pag-serve dili kini about sa kung unsa kadako ang ato ang natabang, but it's all about the heart behind it. Look at the life of Jesus. Gihatag na ang tanang authority kaniya. Pero gihimo niya ang paghimo sa usa ka butang aron sundon nato kini. Let's be inspired sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo kung asa siya committed to serve even though naa sa pinakataas nga posisyon. Siguro ang ato ang pag-serve is not involved sa literal nga paghugas sa tiil sa tawo, but it should involve a similar attitude, a willingness to do whatever needs to be done, no matter kung unsa man ang ka-basic kanang gisalig nga trabahoon sa Ginoo kanimo. Thirdly, what does it mean to serve like Jesus? Serving should teach by living an example. Serving should teach by living an example. Kung na-observe ninyo, before the washing of feet, Jesus did not tell His disciples to serve. Bag-o si Jesus ni hugas sa iyahang tiil, actually wala ni ingon si Jesus nga mo serbisyuhin ning imuhang katapad. But He showed to them by washing their feet Himself. Meaning to say, to serve like Jesus, we must lead by example, demonstrating the attitudes and actions we want others to emulate. Let's read verse 12 and 15. So when He had washed their feet and taken His garment and reclined at the table again, He said to them, "Do you know what I have done to you? For I gave you an example that you also should do as I did to you." Jesus now wanted to tell to His disciples, to explain clearly kung unsa joy intention ni Jesus nganong gihimo niya kato. Ang mga disciples ni Kristo actually walay idea nganong gihimo kato ni Kristo. Siguro ang huna-huna sa mga disciples ni Kristo, gihugasan ra ni ako ang tiil kay hugaw. Siguro ang huna-huna sa mga disciples, nakita siguro ni Kristo nga hugaw among tiil, mo nang gihugasan na lang. Notice that Jesus did not make a ground announcement before washing feet. Simply, iyahalang kini gihimo. You know what? Sometimes, the most impactful act of service happen quietly. Kung makita ninyo sa inyong mga social media karon, if you observe sa ato ang mga social media, muhatag man gani na adjud ni kamera in order nga makabalo ang tibuok kalibutan. But Jesus gave an example, a model that need to be copied. Jesus was a model of self-giving service in giving His life to the cross to die for our sins. The example is to follow the same pattern of humility that the Lord did. I am not saying matawag ta nga mapainobsanon nga servant kung magpalansang kita sa cross. But what I am trying to convey is that as a follower of Christ, we are called not only to serve, but to serve in a way that set an example for others. Ang ato ang pag-serve, pwede kining mahimong living testimony na magatudlo sa uban bahin sa kung kinsa si Jesus pinaagi sa ato ang example. Hunahunaan na lang ninyo katong mga tao that you have influence. Chances are siguro wala man ninyo sila gitudluing dong mao niya pagkinabuhi ha. Oy to amo ni pagkinabuhi ha. Pero siguro nasunod nila ang imuhang the way ka magkinabuhi tungod kay nakita nila ang imuhang ginaistorya. In the same way, our service should be an encouragement that lights the way for others. Kung nagatabang man ta sa uban sa atong isigatawo,
nagavolunteer man ta sa community, or simply offering a kind words to others, we are teaching others about God's love and grace by how we live. Let us therefore commit to serving in a way that can see Christ in us. Let our lives be a lesson in love, in faith, and selflessness as we serve. May we remember that we are teaching others what it means to follow Jesus, not just our words, but with our very lives. The word of the Lord commands us this morning that serving should be driven by love. Serving should be done in a humble act of service, and serving should be living an example. Serving should teach by living an example. Our motivation to serve should be rooted in love. Kung serve kita nga naigugma, we are reflecting God's heart. Atong susiho ng atong kasing-kasing, gugma ba maoy rason nga no nagaserve kita or dili? Let us also put into practice ang pagiging humility pinaagi sa pag-serve nato, na dili kita mutanaw sa kung unsa ang status nato sa ato ang kinabuhi. Unsa man kataas ang ato ang status sa kinabuhi, i-practice nato ang pagiging mapaubsanon diha sa pag-serve. Usa gayud kababag sa mga Kristohanon nga mahimong dili na mo serbisyo ngadto sa uban when we start nga mutan-aw na sa kaugalingon sa kung unsa ang achievement or position ba kini or ranking sa trabaho. It's a reminder for us that bisan unsa pa kadako ang ato ang na-acquire niining kalibutan, siguro mapadako man ang ato ang posisyon, ilado kita sa kadaghanan, let's always have a heart of humility to serve. Ipakita pod nato na ang pag-serve nato should teach others by the way we live. Be mindful that others are watching and learning from your example. Ask yourself, what example am I setting in my service? Unsa nga klase ka example ang ako ang gina-demonstrate sa ako ang pag-serve? Sabon ko mga igsoon that we are commanded to serve like Jesus. Nagkalahi-lahi ang disenyo sa Diyos sa matag usa kanato. Pero hinaot na bisan lahi-lahi ang disenyo sa Diyos sa matag usa kanato, we will serve others. Kinsa maning others? Siguro mao nang imuhang katapad. Siguro mao nang naa sa imuhang pamilya. Siguro kanang imuhang kapitbahay. Or siguro kanang naa diri kauban nato nga nagasimba. Siguro makadungog kita that people would ask, how many people work for you? Makadungog na mo anak kanang tawo mangutana sa imuha, how many people work for you? Pila ka tawo ang nagatrabaho para kanimo? But you know what? Ang ato ang Ginoong Hesukristo dili mangutana ni ana. But the Lord will ask, how many people do you work? Kung ang tao mangutana pila ka tao ang naga-work para kanato, ang Ginoo mangutana kung pila ka tao ang ato ang gina-work. How many people do you serve? How many people following the example of Jesus? O pila na ka tao ang nisunod diha kang Kristo aron sa pag-serve sa iyahang isig katawo? Dili kita unta muundang sa pag-serve ngadto sa uban tungod na ay reward ang nga madawat ang Kristohanon nga kasing-kasing nga nagserbisyo ngadto sa uban. Kung faithful kita nga mag-serve sa uban, ang Ginoo muingon gayud kanimo, well done, my good and faithful servant. So be encouraged, knowing that every moment you spend serving others, every sacrifice you make,
And every effort you put into advancing God's kingdom is seen and cherished by the one nga maoy mo reward kanimo. Even when the work is hard, remember that your faithfulness is not in vain. Siguro usahay makapangutana sa tasong kagalingon, bugat naman kaayo ning akong ginahimo. Siguro usahay maka-question na kita sa tuang kaugalingon, nga murag ako naman ay sigig trabaho. Siguro usahay sa mga ginikanan, usahay siguro masuko na tungkol kay ang anak nagsige na lag cellphone. Remember, even when the work is hard, remember that your faithfulness is not in vain. God sees your heart, your intention, and your perseverance. Continue to serve with the same diligence, knowing that God is pleased with your effort. He is the one nga maoy mo reward kanimo in His perfect time. Therefore, keep your eyes on the eternal, where the true recognition and reward will be waiting for you. A crown of life and those blessed words nga nagaingon, well done, good and faithful servant, imo gayud ka ng maangkon. Let us pray. Father, we thank you for your word that remind us karong kabuntagon, Ginoo. Indeed, Lord, you are our great example, Ginoo. Even though, God, naka sa pinakataas ng posisyon, gihatag na sa imo ang tanang authority, but still, Ginoo, imo gihapong nahimo ang usa ka butang ang nagahimo ni ini mo ay pinaka-lowest nga mga slave. Salamat, Lord, tungod ikaw nagtudlo sa matag usa kanamo, Ginoo, nga ang true greatness dili sa kung unsa kataas ang posisyon ni ining kinabuhi, apan ang true greatness makita kini Ginoo sa katong mga tawo nga willing, Ginoo, nga nagpaubos aron lamang sa pag-serve ngadto sa uban. Lord, kami padayon nagaampo, Ginoo, nga dili namo kini basta-basta, Ginoo, mahimo. That's why, Father, kami nagapangayo, Ginoo, tabang diha kanimo, that when we serve, Ginoo, hinaot nga amo ang pag-serve should be rooted in love. Nga kung kami mo serbisyo nganha kanimo, Ginoo, ang gugma maoy mo drive kanamo. Ug tabangi pod kami, Lord, nga sa amo ang pag-serve ngadto sa uban, mahimo kaming mapainobsanon. Tabangi pod kami, Ginoo, nga the way we serve to others, makita pod nila, Ginoo, kung paunsa namo kini ginahimo, not just with our words, but pinaagi sa among action sa matag adlaw. Oh God, wala gayud kami mahimo, Ginoo, dili kini namo basta-basta mahimo without your power, Ginoo. Dili kini namo basta-basta mahimo without your guiding, Ginoo. Busa, Lord, kami nagpaubos, Ginoo. Tabangin kami, Lord, nga amo kining mahimo ang pag-serve ngadto sa uban tungod kay imo kaming gisugo nga buhaton namo kini. Salamat, Lord, og among ginatugyan ang tanan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Good morning and God bless everyone.